Next topic is osmosis and osmotic pressure. After that, we will do the numericals. ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో RLVP కావచ్చు, బాయిలింగ్ పాయింట్ అవచ్చు, డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కావచ్చు. In all colligative properties are inversely proportional to gram molecular weight. In all colligative properties are inversely proportional to gram molecular weight of solute. Because అన్నిట్లో మొలాలిటీ ఉంది కదా, మొలాలిటీ అంటే ఏంటి? వెయిట్ బై గ్రామ్ మాల్, డినామినేటర్ లో గ్రామ్ మాల్ వెయిట్. సో ఐ ఫార్ములా ఒకసారి చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ divided by normal colligative property. Or else I is equal to normal molecular weight upon observed molecular weight. Sometimes molecular weight is the Now, till then, what we discussed: elevation, boiling point, depression, freezing point, lowering of vapor pressure, Raoult's law, two laws. Raoult's law for solids and liquids and Raoult's law for volatile liquids. And basic information, sir: molarity, normality, mole fraction, solubility, Henry's law, some basic information. The only one topic left in this topic is osmosis and osmotic pressure. It's very simple. తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ గా అడిగిన దాంట్లో. ఎక్కువ RLVP మీద, రౌల్ట్స్ లా మీద, ఎలివేషన్, బాయిలింగ్ పాయింట్, డిప్రెషన్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మీద. ఎనీహౌ, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆస్మోసిస్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్? ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి? మీరు బోటనీలోనూ జువాలజీ కూడా నేర్చుకుంటారు ఆస్మోసిస్ అంటే. ఆస్మోసిస్ హెడింగ్ పెట్టిన. ఆస్మోసిస్ osmosis. Osmosis అంటే ఏంటి? అచ్చా, ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ from dilute solution to concentrated solution. From dilute solution to concentration solution. Dilute solution to concentrated solution through SPM. Achha, what is SPM? Semi-permeable membrane. Achha, very simple definition of osmosis ante flow of solvent molecules from dilute solution to pore solution through semi-permeable membrane. Achha, ee membrane
SPM అంటే ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే which allows only flow of solvent molecule. అచ్చా రైట్ నౌ ఫంక్షన్ ఆఫ్ SPM. SPM అంటే semi permeable membrane which allows only flow of solvent molecule. Which allows only flow of solvent molecule. See, all animal and plant membranes are example for SPM. Natural membranes అంటాం. మరి ఆర్టిఫిషియల్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఆర్టిఫిషియల్ సెమీ పెర్మబుల్ మెంబ్రేన్, కాపర్ ఫెర్రోసైనైడ్. ఆర్టిఫిషియల్ సెమీ పెర్మబుల్ మెంబ్రేన్, ఆర్టిఫిషియల్ సెమీ పెర్మబుల్ మెంబ్రేన్. Natural and all animal plant membranes are example for semi-permeable membranes. Achha, once again repeating, semi-permeable SPM allows only flow of solvent molecule. SPM allows only flow of solvent molecule, but not solute. Flow of solvent molecule from dilute solution to more concentrated solution is nothing but osmosis. I think you heard about RO, reverse osmosis. Frequently we heard about RO. What is RO? Reverse osmosis क्या होता है? RO means reverse osmosis. अच्छा, water is purified by RO process అంటాం, reverse osmosis. Reverse osmosis అంటే ఏంటి? Flow of solvent molecule from more concentration solution to dilute solution. Best example, sea water is purified by reverse osmosis because sea water is more concentrated. More concentrated water లో నుంచి మనం separate చేయాలి. So flow of solvent molecule from more concentrated to less concentrated. Sea water dissolve salts ఎక్కువ ఉంటాయి, more concentrated. అక్కడి నుంచి solvent అంటే వాటర్ తీసుకోవాలి, ప్యూరిఫై చేయాలి. That is called reverse osmosis. అచ్చా, reverse, by using reverse osmosis we purify the sea water, then desalination of water antam, removal of salt and desalination of water antam. Note cheskondi, reverse osmosis, flow of solvent molecule from more concentrated to dilute, flow of solvent molecules from more concentrated solution to less concentration solution. Flow of solvent molecule from concentrated solution to dilute solution. Achha, by using reverse osmosis, sea water is purified. Achha, not only that, today in each and every plant they are using RO. మనం డ్రింక్ చేసే వాటర్ కూడా ప్యూరిఫైడ్ బై RO అన్నమాట. ఇది చూడండి, డిస్టిల్ వాటర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా వాటర్ బాటిల్ మీద చూడండి, విచ్ ఇస్ ప్యూరిఫైడ్ బై RO ప్రాసెస్ అంటారు, రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటారు. మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి డైల్యూట్ వరకు సపరేట్ చేయటాన్ని రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటాం. అంటే చలో ఆస్మాసిస్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అచ్చా, వాటర్ తీసుకున్నాను, లెస్ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్. వాటర్ తీసుకున్నాను, లెస్ డిజాల్వ్. अभी एक अंडा लिया, हाँ एग white పైన ఉంటుంది లేయర్ తీసేస్తే the surface is acting like a semi permeable membrane. The surface white layer ఉంటుంది కదా, that is acting like a semi permeable membrane అంటాం. ఇప్పుడు ఎగ్ లో ఉన్న సెల్ ఫ్లూయిడ్, దిస్ ఇస్ ఎగ్ అంటాం. ఎగ్ లో ఉన్న సెల్ ఫ్లూయిడ్ ఈ లేయర్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ సెమీ పెర్మనెంట్ మెంబ్రేన్ అంటాం.
ఎగ్ వైట్ అంటాం దీన్ని. సెమీ పెరబుల్ మెంబ్రేన్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అచ్చా వాటర్ కన్నా ఎగ్ లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్, సెల్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో it is acting like a SPM కాబట్టి, this layer is acting like a SPM కాబట్టి, అచ్చా SPM allows only flow of solvent molecule. అచ్చా సాల్వెంట్ అంటే వాటరే. వాటర్ ఏమవుతాయి, ఎగ్ లోపలికి పెనిట్రేట్ అవుతాయి, ఎగ్ లోపల పెనిట్రేట్ అవుతాయి. ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ డైల్యూట్ టు మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఇట్ స్వెల్స్. అచ్చా మన బాడీలో కూడా టిష్యూస్ స్వెల్లింగ్ వస్తుందంటే, అచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ హీటింగ్ మోర్ సాల్ట్, ఎక్కువ సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఫుడ్ లో కానీ లేకపోతే కర్డ్ రైస్ లో కానీ ఎక్కువ సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మన టిష్యూస్ లో సాల్ట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ టిష్యూలో పెనిట్రేట్ అయిపోతాయి, బయటికి రావు. దీన్ని ఎడిమా అంటారు. This is nothing but osmosis technique, osmosis process only. And doctors are suggested don't take more salt. More salt తీసుకుంటే అవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోద్ది మన సెల్స్ లో, టిష్యూస్ లో. వాటర్ ఇస్ మోర్ పెనిట్రేటింగ్. దీన్ని ఎండో ఆస్మోసిస్ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎండో ఆస్మోసిస్ అంటాం. ఎండో అంటే లోనికి వెళ్ళిపోతుంది, ఎండో ఆస్మోసిస్ అంటాము. మీ బయాలజికల్ లాంగ్వేజ్ లో హెమియాలసిస్ అంటాను నేను, ఎండో ఆస్మోసిస్ అంటాం. స్వెల్లింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, స్వెల్లింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా బర్స్ట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ స్వెల్ అయితే. అచ్చా ఇంకొకటి, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అచ్చా సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఐ విల్ టేక్ వాటర్, బట్ దిస్ టైమ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. అంటే దీనిలో సాల్ట్ వాటర్, అంటే మన సాల్ట్ ఇంటెన్షన్ గా సాల్ట్ ఏ అవసరం లా, కొన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సాల్ట్ వాటర్ అను. సార్ మీరు సాల్ట్ వేస్తారంటే అవసరం లేదు. కొన్ని వాటర్లో సాల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనిలో ఎగ్గును బాయిల్ చేస్తాం అనుకోండి. సపోజ్ దీనిలో ఎగ్గును బాయిల్ చేస్తాం అనుకోండి, సెల్ ఫ్లూయిడ్ కన్నా ఇక్కడ ఉన్న సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్. సెల్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ సొల్యూషన్ లోకి రావాలి. మతలబ్ ఎక్సో ఆస్మోసిస్ అంటారు, దీన్ని ప్లాస్మాలసిస్ అంటారు మీ లాంగ్వేజ్ లో. క్రినేషన్ జరిగిపోతుంది, ష్రింక్ అవుతుంది. అచ్చా మీనో క్రినేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిసి ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా జరిగిపోతుంది. సో నాట్ ఓన్లీ ఎగ్, గ్రేప్స్ తీసుకోండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఎప్పుడైనా ఎగ్ మీకు బాయిల్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఏమో ష్రింక్ అయి వస్తాయి, కొన్ని ఏమో స్వెల్లింగ్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడు ష్రింక్ అవుతుంది, ఎప్పుడు స్వెల్లింగ్ అవుతుంది అంటే ఇది మీనింగ్. ఎక్సోఆస్మాసిసా ఎండో ఆస్మాసిస్? ఎండో ఆస్మాసిస్ జరిగితే స్వెల్లింగ్ జరుగుతుంది, ఎక్సోఆస్మాసిస్ జరిగితే ష్రింక్ అవుతుంది, మతలబ్ క్రినేషన్ జరిగిపోతుంది, ఇక్కడే రప్చర్ అయిపోతుంది. రప్చర్ ఆఫ్ ఆర్బిసి సెల్, క్రినేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిసి సెల్, నథింగ్ బట్ డ్యూ టు ఆస్మాసిస్. అందుకే మన బాడీలో ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే సోడియం పొటాషియం పంపు యూజ్ చేస్తాం మనం. ఆస్మాటిక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైనింగ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అంటే ఈక్వల్గా ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ద ప్రెజర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్. ఇలా ఫ్లో జరుగుతూ ఉంటే మన బాడీలో సాల్ట్ ఎక్కువైపోవాలి, వాటర్ దానిలో రిటెన్షన్ అయిపోవాలి, రిటెన్షన్ అయిపోతే స్వెల్లింగ్ జరిగిపోవాలి. అది మన ఫేస్ ఇలా వచ్చేస్తాయి, బాడీ మన కాళ్ళు గంచు ఇలా వచ్చేస్తాయి, మరి వాటర్ అంత రిటెన్షన్ అక్కడే వెళ్ళిపోతుంది. అంతే కదా, కంపల్సరీగా ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేయాలి. అందుకే డైట్ లో ప్రాపర్ కంటెంట్ ఆఫ్ సోడియం అయాను, పొటాషియం అయాను, ఐరన్ ఇవన్నీ సఫిషియెంట్ క్వాంటిటీ చెప్తారు. అందుకే న్యూట్రియంట్స్ ఇంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలి, ఉన్నప్పుడే ప్రాపర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు. అండర్స్టాండ్? సో నోట్ చేసుకోండి. ఎక్సోఆస్మాసిస్ అంటే సరే, ఎండోఆస్మాసిస్, ఎక్సోఆస్మాసిస్. గ్రేప్స్ కూడా చూడండి, ఒకసారి వాటర్లో కడిగారు అనుకోండి గ్రేప్స్, కొన్ని ఏమో స్ట్రింక్ అయిపోతాయి, కొన్ని ఏమో రప్చర్ స్వెల్లింగ్ అయిపోయి పగిలిపోతాయి. నథింగ్ బట్ డ్యూ టు ఆస్మాసిస్, రైట్? అది మీరు వాష్ చేసిన వాటర్ మోర్ డిజాల్వ్ సాల్స్ అనుకోండి, ఏమో స్ట్రింక్ అయిపోతుంది. లెస్ అనుకోండి, వాటర్ దానిలో పెనిట్రేట్ అయిపోతుంది, తినేటప్పుడు కూడా వాటర్ కంటెంట్ వస్తుంది. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ఆస్మాసిస్. నోట్ కదా.
Endosmosis, exosmosis. మన బాడీలో సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు ఎప్పుడైనా అన్ఫార్చునేట్లీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు పేషెంట్ ని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం ఇస్తారంటే సెలైన్ వాటర్. గ్లూకోజ్ వాటర్ ఎవరు, ఫ్రక్టోజ్ ఎవరు? సెలైన్ వాటర్ అంటారు. ఎందుకని ఎంతో కొంత యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఎంతో కొంత బ్లడ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. బ్లడ్ బయటకు వెళ్ళిపోయిందంటే మన బాడీలో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయదు. సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే బ్లడ్ ఈజ్ ఐసోటోనిక్ విత్ 0.9% NaCl సొల్యూషన్. NaCl సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి, మనకి సెలైన్ వాటర్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడు మన బాడీ సెలైన్ వాటర్ ఇమీడియట్గా ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, మన బాడీలో ఉన్న సెల్ మేబీ రప్చర్ అవ్వచ్చు, మేబీ క్రినేషన్ జరిగిపోవచ్చు. అది అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏమి ఇస్తాం, హాస్పిటల్స్ జాయిన్ వెంటనే సెలైన్ వాటర్ పెడతారు. సో మీనింగ్ 0.9% weight by volume NaCl is isotonic with our blood concentration. Of course, glucose కూడా ఇవ్వచ్చు, 0.16 molar glucose solution. Right? Concentration equal గా ఉండాలి, సేమ్ osmotic pressure maintain చేయాలి. But right now what we discussing what is meant by osmosis. Flow of solvent molecule from dilute solution to concentrate. ఒకవేళ రివర్స్ అయితే that is called reverse osmosis. ఈ అప్లికేషన్ చాలా సార్లు చూసే ఉంటారు మీరు. ఫ్లవర్స్ చూసుంటారు, విల్టెడ్ ఫ్లవర్స్. యూ కెన్ స్ప్రింకిల్ ది వాటర్. ముడిచిపోయి ఉంటాయి ఫ్లవర్స్, వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేయండి, ఇట్ రివైవ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆస్మాసిస్. ఫ్లవర్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కూడా లీవ్స్ కూడా అంతే మనకి, రైట్? Now what is meant by osmotic pressure? Osmotic pressure అంటే ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాంగో చట్నీ చూసే ఉంటారు. మ్యాంగో చట్నీ దానిలో ఎక్కువ సాల్ట్ వేస్తారు కదా. సాల్ట్ ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండాలంటే సాల్ట్ వేస్తారు. సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, బైసల్ఫైట్, సల్ఫైడ్స్, సాల్ట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మ్యాంగో పికిల్ తినేటప్పుడు మీరు కట్ ముక్కలు ఉంటాయి కదా, కట్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, ష్రింక్ అయి ఉంటాయి. చూడండి, ష్రింక్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకని? మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ కదా, మ్యాంగోలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఏదో దానిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, బికాజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ కాబట్టి. మనకి ఆ మ్యాంగో కటింగ్స్ ఏముంటాయి, ష్రింక్ అయిపోయి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనకి స్వెల్లింగ్ ఎక్కడ కనిపెడతారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆస్మాసిస్. చూసే ఉంటారు, లైవ్ గా చూసే ఉంటారు, కానీ ఇది ఆస్మాసిస్ వల్ల తెలియదు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి? ద ప్రెజర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ ది ఆస్మాసిస్. ఈ ఆస్మాసిస్ ఎలాగైనా స్టాప్ చేయాలి. ఇలా కనుక ఆస్మాసిస్ అలౌ చేస్తే మనం ఏమవుతుంది, క్రినేషన్ జరగవచ్చు, రప్చర్ జరగవచ్చు, మన బాడీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కాబట్టి దీన్ని, ఈ ప్రాసెస్ ని ప్రివెంట్ చేయాలి. దట్ వాట్ దే కాల్ ఎస్ some amount of pressure is required in order to prevent this process. What process? Flow of solvent molecule from dilute solution to more concentrated solution. That pressure is called osmotic pressure. Not just what do you mean by osmotic pressure? The pressure required in order to prevent the osmosis. Simple ga. The pressure required in order to prevent the osmosis is called osmotic pressure. Osmotic pressure. The derivation part is not required, osmotic pressure. But generally osmotic pressure pi is equal to ICST. Actually, derivation part is not right. దీన్ని ఎలా డెరైవ్ చేయాలి? బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా మళ్ళీ డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది, అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. పై ఈజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అంటారు ఇక్కడ.
Pi is osmotic pressure అంటాం. I ఏదైతే మిథల్స్ వెంట ఫ్యాక్టర్ I. C అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి రిమైనింగ్ 3 కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీలో మనం స్మాల్ m తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ M తీసుకుంటాం. కాన్సన్ట్రేషన్ నథింగ్ బట్ n/v. C నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్, నథింగ్ బట్ n/v. n/v అంటే మొలారిటీ కదా. ఒక ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ లోనే క్యాపిటల్ M తీసుకుంటాం, రిమైనింగ్ 3 కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీలో స్మాల్ m తీసుకుంటాం. అచ్చా S అంటే ఏంటి? సొల్యూషన్ కాన్స్టెంట్. జనరల్ గా పై ATM లోనో బాల్ లోనో ఉంటుంది. జనరల్ గా ప్రెజర్ ATM లోనో బాల్ లోనో ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఆల్సో ఈక్వల్ టు R వాల్యూ 0.0821 లీటర్ ATM లోనే ఉంటుంది మనకి ఎక్కువ. దిస్ వాల్యూ or else this value is 1/12. 1/12 value అన్న అంటే 0.0821. Or else you can write this formula reduced to pi is equal to I into C place లో n/v రాసుకోవచ్చు. Any formula based on data provided to you. S is a solution constant, capital R is a gas constant, but numerically both are equal. Right, sir? Shall I? I go for glucose solution. Whose osmotic pressure is equal to pi1? Solution 1. Solution 2. Rendu glucose solution. Solute is same. Whose osmotic pressure is equal to pi1? Here pi2. Volume V1, here V2. Both solutions are mixed. What is the resultant osmotic pressure? ఇప్పుడు సొల్యూట్ సేమ్ అయినప్పుడు resultant osmotic pressure pi is equal to pi1 V1 pi2 V2 divided by V1 plus V2 formula. ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా సొల్యూట్ సేమ్ అయినప్పుడు two solutions are mixed. What will be the resultant osmotic pressure formula? Pi is equal to pi1 V1 plus pi2 V2 upon V1 plus V2. Right. Shall we go for next? Right. Another formula, different formula. The solution 1 is glucose. Glucose solution first one, and urea solution second. Matlab solute is different. Glucose dissolved in water, urea also dissolved in water. Glucose solution, urea solution. In this first solution, osmotic pressure is equal to pi1, volume is equal to V1, level of pi2, volume is V2. Then these two solutions are mixed. What will be the resultant solution? First, osmotic pressure. Pi is equal to formula
phi1 plus phi2. Don't write phi1 v1 plus phi2 v2 divided by v1 plus v2. అచ్చా phi1 అంటే ఏంటి? అచ్చా phi1 అంటే ఏంటి? phi1 is I say n1 by v1. అచ్చా పై చెప్తాను. phi is equal to n by v st. n by v st. ఇప్పుడు phi1 అంటే ఎంత చెప్పండి? Now phi is equal to phi1 ఎంత? phi1 ఎంత? n1 by n1 by अच्छा n1 by v1 plus v2. ఏమో గ్లూకోజ్ ఒక యూరియా కలిపేశాను. ఇది VML, ఇది VML అయింది. టోటల్ ఎంత అయింది? 2 VML లో కాన్సన్ట్రేషన్ మారిపోయిందిగా. వాల్యూమ్ పెంచాము, గ్లూకోజ్ నేను పెంచలా. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ డివైడ్ బై టోటల్ వాల్యూమ్ లో కనుక్కోవాలి. అందుకే v1 plus v2 రాయాలి. n1 by v1 plus v2 st. సేమ్ టెంపరేచర్ ఇస్తే కనుక టెంపరేచర్ మార్చితే T1 కూడా రాయాలి. జనరల్గా టెంపరేచర్ ఇస్తారు. అచ్చా phi2 n2 by అగైన్ యూరియా కూడా అంతే కదా. టోటల్ 200 ml అనుకోండి. 100 ml 200 ml లో యూరియా కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కుంటామని 100 ml లో కనుక్కో మిక్స్ చేసినప్పుడు, రైట్? n2 by v1 plus v2 into st at constant temperature. అచ్చా ఏం కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీయచ్చు? st upon v1 plus v2 then n1 plus n2. అచ్చా ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా పై two different solutions are mixed. The resultant osmotic pressure pi is equal to st. ఎప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే, కాన్స్టెంట్ గా లేకపోతే ఇక్కడ T1 రాయాలి, ఇక్కడ T2 రాయాలి. మోస్ట్లీ దే విల్ గివ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, నాట్ కరెక్ట్. 100 ml లో ఎంత ఉంటుందో గ్లూకోజ్ 200 ml లో అంతే ఉండదు, తగ్గిపోతుంది కాన్సన్ట్రేషన్. రైట్? చలో, ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే what are isotonic solutions? Isotonic solutions. Achha, two solutions are having same osmotic pressure, not just one. If solutions are having same osmotic pressure, two solutions having same osmotic pressure, those solutions are said to be isotonic solution. Isotonic solution. Remember, రెండు solution ki same osmotic pressure ante shall we write? Shall we write phi1 is equal to phi2? నాతో పాటు మీరు random discuss. phi1 is equal to phi2 అవ్వాలి. రెండు సొల్యూషన్ కి సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఉంటే those solutions are said to be isotonic solution. అంటే phi1 is equal to phi2. phi1 అంటే I1 C1 ST1 అంటే కదా, I2 C2 ST2. అచ్చా, ఇన్ కేస్ బోత్ ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయ్యి కండిషన్ ఇచ్చాను నేను, నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయ్యింది, బోత్ ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అయ్యింది, సేమ్ టెంపరేచర్ అయితే ఈ కండిషన్ ఇస్తారు. ప్రాబ్లంలో ఇస్తేనే ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఈ కండిషన్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది?
C1 S, T కూడా పోయినట్టేగా, C2 S. S also constant na, అంటే by default isotonic అంటే by default C1 is equal C2 రాసుకోవచ్చు. Phi1 is equal Phi2 రాసే బదులు C1 is equal C2 రాసుకోవచ్చు. C1 is equal to C2 రాయొచ్చు. అచ్చా, what is C1? N1 by V1 is equal to N2 by V. Suppose both cases 100 ml is given, అంటే percentage given. అచ్చా, weight by volume percentage ఇచ్చారు అనుకోండి రెండు, అప్పుడు వాల్యూమ్ సేమ్ కదా, 100 ml percentage ఇస్తే ఈ percentage given. అంటే 100 ml percentage అంటే 100 ml given. Volumes also same. V also same. ఇప్పుడు V కూడా సేమ్. Then N1 is equal to N2. मतलब W1 by M1 is equal to W2 by M2. మనం ప్రాబ్లం చేద్దాము. ప్రీవియస్ లో 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద, ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ గా డైరెక్ట్ గా. ఐసోటోనిక్ అంటే డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మనం. ఐసోటోనిక్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. W1 by M1 is equal to W2 by M2. Isotonic meaning W1 by M1 is equal to W2 by M2. వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ ఇచ్చి ఉండాలి, అంటే పర్సంటేజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అచ్చా, one more thing. Blood is isotonic with, our blood is isotonic with 0.9% weight by volume of NaC. Theoretical question అడగొచ్చు. R 0.16 molar glucose solution. Our blood is isotonic with 0.9% weight by volume NaCl. 0.9% weight by volume NaCl or 0.16 molar glucose solution. మన బాడీలో బ్లడ్ పోయినప్పుడు ఏదో తీసుకోవాలి మనం. సరైన వాటర్ అంటే NaCl, 0.9% weight by volume ఇంజెక్ట్ చేస్తారు మనకి. అదే మనకి అవైలబిలిటీలో లేకపోతే 0.16 molar గ్లూకోజ్ తీసుకోవచ్చు. But it is not useful for sugar patients, diabetic patients. అందుకే mostly they will use saline water. Right, sir. మరి హైపర్టోనిక్ అంటే ఏంటి, హైపోటోనిక్ అంటే? హైపర్టోనిక్ అంటే ఏంటి, హైపోటోనిక్ అంటే ఏంటి? అచ్చా, లెస్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ దాన్ రిక్వైర్డ్. హైపోటోనిక్, హైపర్టోనిక్. హైపర్టోనిక్ అంటే high pressure than required. High pressure than required to prevent osmosis. To prevent osmosis. To prevent osmosis. ఆస్మాసిస్ ప్రివెంట్ చేయడానికన్నా ఎక్కువ ప్రెజర్ కనుక అప్లై చేస్తే మనం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. హైపో అంటే లెస్ ప్రెజర్ దెన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆస్మాసిస్. అచ్చా, లెస్ ప్రెజర్ అప్లై చేస్తేనేమో హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. హై ప్రెజర్ అప్లై చేస్తేనేమో హైపర్టోనిక్ అంటాం. సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అయితే కనుక ఐసోటోనిక్ అంటాం. అచ్చా, మీకు ఎక్కువ హైపర్ అంటాం. హైపర్ అంటే బీపీ ఎక్కువ, హైపర్.
ఎంతని అంటాం? యువరాజ్కి హైపో ఎక్కువ అంటాం, హైపర్. ఆల్వేస్ హైపర్ అయిపోతాడు అంటే ఎక్కువ ప్రెషర్, అంటే బీపీ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై ప్రెషర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్టోనిక్. లెస్ ప్రెషర్ అంటే హైపోటోనిక్. డెరివేషన్ పార్ట్ ఏం అవసరం లేదు మీకు, చూడండి. అచ్చా, జనరల్ గా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెథడ్ అనేది యూస్ఫుల్ టు డిటర్మిన్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ పాలిమర్స్. ఈ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్నాయి కదా పాలిమర్స్ కానీ, లేకపోతే ప్రోటీన్స్ కానీ, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కానీ, వీటికి మాలిక్యులర్ వెయిట్ డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెథడ్ దే చూస్. నోట్ కదా, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. This method is widely used in. This method is widely used in determining molecular mass of proteins and polymers, nucleic acids. High molecular weight measure cheyalante among all qualitative properties we can choose osmotic pressure method. Like measurement of proteins, polymers, molecular weights, macromolecular. ఇదిగోండి, ఇది చూడండి. అంటే ఎసెషన్ స్టేట్మెంట్లు అడిగితే ఇది మర్చిపోతారు మీరు అసలు. The technique of osmotic pressure for determination of molecular mass of the solutes, particularly useful for biomolecules, because they are not generally stable at high temperatures, and polymers have poor solubility. Macromolecules లో polymers లో యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే అవి హై టెంపరేచర్ దగ్గర స్టేబుల్ కాదు కాబట్టి. I is equal to ICST, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర వచ్చేసి. SHREE అడుగుతారు, ఎందుకు రీజన్ ఏంటి? Why osmotic pressure method is useful to determine molecular mass of macromolecules and polymers? The reason is because biomolecules are generally not stable at high temperature. At room temperature only stable. So at room temperature very easy to find out the molecular mass in osmotic pressure method. మనకి ఇబిలియోస్కోపిక్, క్రయోస్కోపిక్ అంటే హై టెంపరేచర్ యూజ్ చేస్తాం, లో టెంపరేచర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఇస్ బెటర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది మాలిక్యులర్ మాసెస్. సో జోన్ డెల్టా టీబీ అంటే 0.003 అలా మెయింటైన్ చేస్తాం టెంపరేచర్. అదే అబోవ్ 100 degrees 200 degrees మెయింటైన్ చేస్తాం. At that temperature biomolecules are not stable. అచ్చా, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఎట్లా చేస్తాం. अच्छा, generally phi is equal to क्या? ICST. Am I right? Phi is equal to ICST. Phi is equal to ICST. I value ఎంత ఇచ్చారు? अच्छा, phi is equal to ఇంకో స్టెప్ రాయండి. I into C ప్లేస్ లో N by V S into T రాస్తాం. N ప్లేస్ లో మనం వెయిట్ బై గ్రామ్ వెయిట్ రాయొచ్చా? N ప్లేస్ లో phi is equal to I into N ప్లేస్ లో వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ into S into T divided by V. అచ్చా, మనం ప్రోటీన్ కాబట్టి నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ కదా, ప్రోటీన్ కాబట్టి I is equal to 1 తీసుకుంటాం, నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్. ప్రోటీన్ వెయిట్ ఎంతో ఇచ్చింటారు, వెయిట్ 1.26 grams. ప్రోటీన్ వెయిట్ 1.26 grams. అచ్చా, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కనుక్కోవాలి ప్రోటీన్. అచ్చా, ఎస్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 0.0838 బాల్ ఇచ్చారు కదా, 0. అచ్చా, టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారు? 300. 1/12 రాసుకున్నాం, అప్రాక్సిమేట్ గా 1/12 రాసుకున్నాం. ఎస్ వాల్యూ, టెంపరేచర్ 300, వాల్యూమ్ ఎన్ని ml? వాల్యూమ్ 200 అంటే
ml లో మార్చు, లీటర్స్ లో మార్చుకోండి. అదర్వైజ్ 1000 by V అని రాయండి. 200 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంటే ml కదా, 200 ml కదా, అంటే ఎన్ని లీటర్స్? 0.2 లీటర్స్. లేదు 1000 by V అని రాయండి, మీ ఇష్టం. రైట్, 1000 by V అని రాయండి. అచ్చా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒకసారి ఇంకో ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ చెప్తాను నేను. Phi is equal to CSP కదా. C అంటే మొలారిటీ రాయమంటారా? వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 by V అంటే మొలారిటీ రాశాను, C ప్లస్ ఇంటూ S ఇంటూ T రాశాను. ఇప్పుడు ml లో రాసుకోవచ్చు, మీరు వాల్యూమ్ ml లో రాసుకోవచ్చు. ఈ ఫామ్ లో రాస్తే ml లో రాయడం లేదు, లీటర్స్ లో మార్చుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాలో మనం వెయిట్ 1.26 గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కనుక్కోవాలి. 1000 by V NML 200 ml, S value 1/12, temperature 300. Acha, this value is given 2.57 into 10⁻⁻3. Then calculate gram molecular weight of solid is how much. But ఈ ఫార్ములా రాస్తే ఇక్కడ 0.2 నే రాయాలి. N by V లీటర్స్ కదా మొలారిటీ. ఒకసారి చెక్ చేయండి, మీకు థర్డ్ ఎగ్జాంపులే కదా, ఆన్సర్ చూడండి ఎంత వస్తుంది. 61 into 10⁻³ గ్రామ్స్. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అయితే గ్రామ్స్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ అయితే గ్రామ్స్ ఉంది. Right? Shall we go for one more problem? .04 molar Na2SO4 is isotonic with 0.1 molar glucose solution. Calculate degree of dissociation of Na2SO. Actually, this question is given. Calculate degree of dissociation of Na2SO. .04 molar Na2SO4 is isotonic with 0.1 molar glucose solution. अच्छा, isotonic and ఏం రాయొచ్చు? Phi1 is equal to 5. अच्छा, Phi1 ని Na2SO4 అనుకుంటాను. Phi2 ని గ్లూకోజ్ అనుకుంటాం. अच्छा, దీన్ని I1 C1 సేమ్ టెంపరేచర్, టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి సేమ్ టెంపరేచర్. ప్రాబ్లం టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేయకపోతే సేమ్ టెంపరేచర్. ST. అచ్చా, గ్లూకోజ్కి 5 రాద్దాము వద్దా? రాసిన రాకపోయినా I=1 కదా, గ్లూకోజ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో పోనీ రాయండి, I వాల్యూ రాయండి. I2 into C2 into ST. అచ్చా, ST క్యాన్సిల్. సొల్యూషన్ కాన్స్టెంట్ సేమే, టెంపరేచర్ కూడా సేమే కాబట్టి S-T రెండు కాన్స్టెంట్ ఇస్తాం. ఇంకేం మిగిలిపోయింది? I1 into C1 ఎంత? కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇచ్చారు? 4 into 10⁻⁻² ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 అంటే 1 గ్లూకోజ్ కి
1 glucose because non-electrolyte. C2 enta 10 power minus 1. Acha, I is equal to ఏమవుతుంది 10 power minus 1 by 4 into 10 power minus 2. 10 by 4 ఎంత 2.5. I 2.5 అంటే డిసోసియేషన్ జరిగినట్ట అసోసియేషన్ జరిగినట్ట I greater than 1 అయితే డిసోసియేషన్ మనం కనుక్కుంటున్న ఆల్ఫానేగా అచ్చా this value clearly indicates it is undergoes dissociation. Dissociation లో ఫార్ములా ఏంటి I is equal to 1 minus alpha plus n alpha. Na2SO4 కి n వాల్యూ ఎంత 2 సోడియం ఒక సల్ఫేట్ ఎంత 3. I is equal to 1 minus alpha plus 3 alpha. I is equal to 1 plus 2 alpha. I value enta 2.5. 2.5 is equal to 1 plus 2 alpha. 2 alpha is equal to 1.5. 2 alpha is equal to 1.5. Alpha is equal to 0.75. Percentage అడిగితే 75%. ఆల్ఫా అడిగితే 0.7%. అచ్చా మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూడండి ఐసోటోనిక్ అన్నాం కాబట్టి π1 is equal to π2 తీసుకుందాం. π1 ఫార్ములా I1 C1 ST, I2 C2 ST. సేమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి S and T క్యాన్సిల్ చేశారు. గ్లూకోజ్కి I1 తీసుకున్నాం, దీనికి తెలియదు I వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2.5 వచ్చింది, అంటే డిసోసియేషన్ జరిగింది. డిసోసియేషన్ లో ఫార్ములా 1 minus alpha plus n alpha. Alpha we found 0.75. Percentage అడిగితే 75%, not just. Calculate the osmotic pressure in pascals. అంటే SI యూనిట్ మీటర్ పర్ యూనిట్. SI యూనిట్ లో S వాల్యూ ఎంత 8.31. SI యూనిట్ ఇక్కడ R వాల్యూ 0.08 తీసుకుంటే చాలు. SI యూనిట్ రెడీ పాస్కల్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. R వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి, S వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి 25/3 8.314 తీసుకోవాలి. Actually S వాల్యూ is 8.314 తీసుకోవాలి, ఆర్ఎల్స్ 25/3 తీసుకోవాలి, రెండు ఒకటే వాల్యూ. చలో అచ్చా ఇక్కడ మోలార్ మాస్ ఇచ్చేసారు, పై కనుక్కోవాలి. ఫార్ములా ఏంటి పై ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రోటీన్ కాబట్టి నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్. చలో చెప్పండి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు I రాయవసరం లేదు. సి రాసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా మొలాటి రాద్దామా, మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. సి ప్లేస్ లో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు CST లో సి వాల్యూ రాస్తాను నేను. సి అంటే ఏంటి వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. వెయిట్ ఎంత 1 గ్రామ్. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత 1,85,000. 1,85,000 గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 by NML 450 ml. మొలాటి సి అయిపోయింది 1000 by సి అయిపోయింది. ఎస్ వాల్యూ 8.314 ఇంటూ టెంపరేచర్ ఇక్కడ కెల్విన్ లో మార్చుకోవాలి 37 + 273 5 కనుక్కోవాలి. 5 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 3 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా? అచ్చా 5 is equal to 8.314 into 310 divided by 185 into 450. ఇక్కడ 0 కూడా క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ చూడండి. The 8 point
8.314 into 31 divided by 185 divided by 45. The 0.03. దేనిలో ఇది పాస్కల్ న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్. చలో లాస్ట్ ప్రాబ్లం. Total pressure of the mixture is 550 mm of Hg if 1 mole of A and 4 mole of B present in a mixture. And if 1 mole of B is added to the above mixture, then total pressure increased by 10 mm. Increased by 10 mm. Calculate P0 A and P0. Calculate vapor and pure vapor pressure of A and B. Acha 1 mole of A, 4 mole of B ఉన్నప్పుడు P total is equal to 550. ఇంకొక 1 mole ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అయితే the total pressure is increased by 10 mm. Then how to find out P0 A and P0 B? చలో సార్ P total ఫార్ములా చెప్పండి. P total ఫార్ములా చెప్పండి. P0 A XA, P0 B XB. చా P total is equal to 550 ఎప్పుడు 1 mole of A, 4 mole of B. P0 A into 1 mole of A అంటే mole fraction of A అవుతుంది 1/4, 1/5, 1/5 అలా ఉంచండి. P0 B is equal to mole fraction of B అవుతుంది 4/5. Total number of moles 5 లో mole fraction of B అంటే 4/5, A అంటే 1/5, 4/5. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఎంత 555 ఎంత చెప్పండి 555 ఎంత 2750 is equal to P0 A plus 4 P0 B. Say this is equation number 1. This is equation number 1. This is equation number 1. Now second lo చూడండి number of moles of A second case లో number of moles of A 1 నేను P ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. అప్పుడు టోటల్ ప్రెజర్ ఎంత పెరిగింది 10 అంటే ఆల్రెడీ ఎంత 550 కాబట్టి 10 పెరిగిందంటే 560. ఎప్పుడు 560 అచ్చా 1/6 అంతే కదా. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెరిగింది కదా 6 అయిపోయింది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్లస్ P0 B ఇంటూ 5/6 6తో మల్టిప్లై చేయండి
రాసమండి ఎంత 3,3,3,60 is equal to P naught A plus 5 P naught B. अच्छा 1, 2 నుంచి P naught A P naught B కనుక్కోలేరా from 1 and 2. 2 minus 1 చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. 2 minus 1. 2 minus 1 చేస్తే ఏమవుతుంది 2 minus 1. अच्छा 2 minus 1. 2 minus 1 మళ్ళీ రాద్దాం చూడండి. 2 minus 1 ఏంటంటే 2 minus 1 P naught A plus 5 P naught B is equal to 3,360. అంటే 1 ఏం రాద్దాం P naught A plus 4 P naught B is equal to 2,760. अच्छा 2 minus 1 రాస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. 5 minus 4 1 P naught B. P naught B is equal to ఎంత 6 10. P naught 6 10 అయితే P naught A ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే P naught A రాదా. P naught B ని ఏదో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే P naught B వస్తుంది. ఎంత చూడండి P naught B 310. So P naught A 310, P naught B 610. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. ఈ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ రేపు చేద్దాం. మొత్తం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చేద్దాం, ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము.